Vittorio Brumotti hunts down mafia drug dealers and gangsters. Ci hanno tirato un masso gigante sul tetto. But he doesn't just expose criminals, he confronts them, right on their doorstep. I've travelled to southern Italy with Brumotti. I'm not entirely sure what's happening, but I think we're on our way to meet a former mafiosi who's going to help us expose some drug dealing. The former gangster we're about to meet has said he wants to help stop the crime he was once part of. Now we go to the appointment with Mr. X, speak with him to check the information. After this, with my actor, we will go to the appointment. Brumotti's too famous to go undercover himself, so he uses actors to gather evidence wearing secret cameras. And now for me it's important because people watch my TV show every night. I think you have to be really subtle, basically, about your filming. We're picking up the informant so he can direct us to the target. He's set up a meeting with a suspected drug dealer. We park in a street just around the corner from the dealer. There could be mafia lookouts. If Brumotti is spotted, the whole operation will be blown. Ok, sì, basta che stai attento, se no è per te, ti fotti di tutto, hai capito? Sì, sì, fai così. Sperando che non mi fotto pure. No. Volete lasciare un telefono acceso che sento che tolgo il viva voce? Io mo lo lascio acceso. Ricopriti un attimo, fate un test, ok? Mettete la sciarpa tipo così. With his hidden cameras rolling, Brumotti's actor goes in with the informant. They need proof on camera that their target, a suspected mafia boss called Enzo, is dealing drugs. The actor's phone is on. Brumotti is well hidden, but listening in. So Vittorio's opened a phone line between him and his actor, so we should be able to listen to the conversation. Hai capito? Sì, ho capito. Tu lo capisci, già tu te ne accorgi. Questo è qua spacchi il mercato, ma te lo dico già da adesso. The quality of cocaine is top. But as well as drugs, Enzo is offering to sell something much more sinister. 100 euro for one gun. Really? Yes, incredible. Guarda, ti posso fare 400 euro, ma cammina. Pulita. Pulita. Clean 400. È un po' vecchiotta come data, però cammina. Tu mettici le caramelle e fai tutto quello che vuoi. Dieci, come facciamo? Ci vediamo domani, dimmi un orario. Vengo qua, mi faccio accompagnare da lui, non lo so. No, vieni lui, ho trovato Amy, a momento, fai tu, tranquillo, tu come io te li metto sul tua moto, se tu non sei con te me la porti e ti do i soldi in più, cosa che non succederà. They went in looking to expose men with mafia connections dealing drugs and have stumbled on something much more sinister. A used gun for sale for 100 euros and a clean one with no criminal history for 400. Brumotti and his team need to regroup and think about the risk. Across southern Italy, different mafia organizations compete for control. In Naples, it's the notoriously violent Camorra. I'm meeting a man who broke the omerta to speak out. Buonasera, I'm Krish. Hi, nice to meet you. When the mafia demanded protection money from Benedetto Zoccola,
he refused to pay. Poi una sera la mafia mi ha sequestrato, mi ha chiuso in un bagagliaio dell'auto, mi ha portato in aperta campagna, mi ha percosso e mi ha abbandonato lì. What did you think when you were in the trunk of the car? Sono morto. Ho pensato che tante volte ho visto quella scena nei film e non è mai stato un lieto fine. Dopo, però siamo He went to the diventati police and helped in a sting operation that put several mafiosi in jail, including one of the local bosses. The reprisal came fast. Nel 2015 mi è stata messa una bomba sul davanzale della finestra, c'è stata questa forte esplosione e lì io da quel giorno purtroppo ho perso la vista da quest'occhio e l'udito da quest'orecchio. Benedetto's fiancée Lucia struggles with the constant threat, but has chosen to live with it. What do you think when you hear this? Fa male. Fa male perché sapere che la persona che ami abbia sofferto così tanto ti fa male. Armed police now escort Benedetto everywhere he goes. He lives with his parents, and their home has become a fortress. Benedetto. Ciao, molto lieto. His mum and dad are a key part of the surveillance team. Ci abbiamo la possibilità di guardare intorno alla casa. So you watch this all night? Sì, quasi sempre, una volta io e una volta mia moglie. Do you mind me asking how old you are? Io ho 71 anni. Would you try to defend him yourself? Se ci vuole, se serve sì, io in prima fila, se serve, ma me lo mangio. You say you would go to them, and I believe you. What would you do? A morsi e con un coltello da cucina. Despite the surveillance and armed police, Benedetto still gets death threats. Questo volantino dove ci sono gli auguri di Pasqua, ciao alla prossima, e qui c'è una chiara minaccia dove mi viene detto sono sempre io. Your mother and father told me that if somebody came here, they would defend you. What do you think of that? Ma è sicuramente un gesto nobile, però non li vedo in grado di poter affrontare i camorristi del territorio. Back in Puglia, Brumotti's team are in a guest house planning their next move. It's all so cloak and dagger that Vittorio can't even check in openly. His colleagues are going to go and book into the rooms, then he's going to sneak in. Okay. Ok, i computer dove l'abbiamo messi? Eccoli. Sì, eccoli. Facciamo la foto della faccia. Sotto gli occhi di tutti. Eccoli. What's that? Cocaine. Really? Ok, allora. What are you going to do about the people you met tonight? Tomorrow I want to ride in for the city. I want to cover my face. I want to put the glove. And I want to check the area. Tolgo? È possibile? La facciamo così. L'appuntamento per domani, io direi domani mattina alle 11, mezzogiorno, prima che vada a pranzo. Poi cerchiamo di fidelizzare un po' ancora. Lui ci farà vedere altra cocaina. Brumotti is risking his life.
In March, a contact left a phone message saying the Camorra had set a reward for his capture and death. Aspetta, one second. Qua è dove mi chiedono che c'è una taglia mia per uccidermi. Allora, quello della minaccia, la situazione è molto semplice, Vito. Allora, la cifra non l'hanno comunicata. So soltanto che vorrebbero un appuntamento con te, con la scusa di farti parlare con un ex spacciatore o un qualcosa del genere, per farti un attentato pure da lontano, per spararti comunque da lontano, ok? How did you feel when you got this? No problem. I'm here. Really? Yeah. My life is, I live in the edge. The next day, the team is heading back to meet the target, Enzo. It's a cat and mouse game, but when you think about who they're dealing with, I'm not clear who's the cat and who's the mouse here. The team need to catch Enzo on camera, offering guns as well as the cocaine. The actor's hidden cameras are rolling. A destra. Brumotti is circling nearby with his crew. Destra. Destra. Guarda che non abbia guardia, vai tranquillo. Enzo has offered to sell the actor 40 kilos of cocaine. Tu che questo è il problema del quantitativo che esce? È poco. Ma è normale, fratello. E che cosa ti devo dare? Te lo 5 Salvatore. Perché se tu poi prendi un grammo non ti escono, al minimo ti escono 7, 8, 9 botte, 10 botte piene. Io su un grammo, voglio essere sincero, ne faccio uscire 3. Back at the guest house, the team reviews the footage. No, fermo, non fa vedere. Minuto, 0. Vai avanti. Qua sono 2 pistole. Qua c'è una... questa è finta. Questa sì, però questo sembra vero, vedi? Secondo me ce n'è una vera in mezzo a questa finta. Sicuramente. Tomorrow, Brumotti is going to confront Enzo. They've seen cocaine, but they need to see an actual gun. The team are up early. They've told the police about today's operation, but they haven't given a precise location. Io come scendo giù, lui chiama. Tu mi riprendi dal bagno, come aperto. Quando io comunque mi avvicino e ti riprendo. Sì. They're trying to work out where to tell the police to wait when they go in to do their confrontation, and you can feel they're quite nervous this morning. Questo è il giardino. Dobbiamo parcheggiare. Sì, perché qua c'è il ponte, noi arriviamo giù così forse, vero? The actor has to film Enzo producing the gun before Brumotti and the police can go in. The plan is basically that they're going to drive the van right up outside, and then Vittorio is going to jump out on his bike and ride up and confront the suspect wearing these cameras. What do they tell you this will stop? A handgun? Yes. Yeah. 9mm. 9mm. Yes, maximum. The mission is on. The team take up position as their actor goes in. Buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto, adesso. Fino a me, il traffico. Ascolta, ma tu ti devi riportare tutto. And this is what they were looking for. The gun. It's Brumotti's cue. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Sono Brumo! Ci siete? Cazzo, come scanti? Siete, ciao amici. No, cosa sto facendo? No, sono Brumotti, ti ho fatto una foto. Io? Sì,
Brumotti's team now think that this man in red was leaving with the gun. Noi abbiamo documentato che qui c'è uno spaccio continuo. Ok, buon per te. H24. No, se questo devi continuare. Tu, ma ascoltami un attimo. Aia! 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 No, tu mi devi dare un documento come fermo, sto parlando. Io per la no, mi devi dare per la privacy. Perché c'ho i figli, però la privacy, questo non lo dovete fare. Mia moglie, i figli miei a fare queste cose qua. Va buono. The police arrive after Brumotti's team give them the precise location. So there's now 3 police units here and they've gone inside. Il portone deve aprire, non mi serve venire a casa. Comunque mi ha aggredito. Vittorio's come out and the police have gone in with the suspect. I'm not sure whether they're going to bring him out under arrest or not. Spero che venga trovata della cocaina. Vittorio is working very closely with the police here. He's already showing them some of the secret camera footage, evidence that they've gathered of what this man was allegedly trying to sell. Stai bene qua. The police search continues. Enzo, the suspect, appears on the balcony. But the crowd is drawn by Brumotti. Did they hurt you? Yeah, because he catch me the hand in my neck, in my helmet. His injuries don't look too bad, but the police call an ambulance so he can be checked out in hospital. Nobody is under arrest. The police tell us they found no evidence, but have taken Brumotti's footage and are investigating. Back in Milan, the TV show's about to begin. Mettici le caramelle e fai tutto quello che vuoi. Ed ecco spacchettare l'involucro dove troviamo una pistola revolver. Ed ecco l'arma. Brumotti's report is the lead story. But I keep thinking about the risks he's taking. I watch this video of you in the Grand Canyon, and I think this man is going to die. And I watch you taking on drug dealers in the streets, and I think this man's going to get shot. Are you sure it's worth it? La mia vita, I live in the age, ma facendo capire che alla fine porto la mia pellaccia a casa, dimostro agli italiani che si può abbattere il muro dell'omertà. Perhaps Brumotti can only ever scratch the surface of that wall of silence. The street sellers and dealers he confronts are just the visible end of a multi-billion, multinational industry. There is a lot of ego and bluster to what Vittorio does, but I can't help but feel there is an underlying seriousness to why he's doing this. He wants to expose the underbelly of Italy, and goodness knows there's an awful lot of it to reveal.